Khadakwasil, Defence Service Staff College Wellington and National Defence College Delhi. Sir was commissioned in Fighter Stream on 16 June 16th June 1990. He has flown 3 out of 4 variants of MiG-21 with more than 3,000 hours of accident-free flying. He is a qualified flying instructor and has commanded MiG-21 Bison Squadron, Airborne Warning and Control System Squadron, and an integrated air command and control system node and frontline base. He was also project director of Air Force project team at Center for Airborne System for Airborne Early Warning and Control Project. He had a tenure as Director of Operations and Director of Flying Exercise at Air Headquarters and was also directing staff at Defence Service Staff College Wellington. Sir has been commended on many occasions. Indian Air Force is in its 92nd year of inception and has set glorious records in the service of the nation. It has expanded from its extremely modest beginning on one Wapiti squadron to being the 4th largest air force in the world, equipped with most modern aircraft. India is in safe hands. In the capital city of Hyderabad, the Indian रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में हिंदुस्तानी फिजाइया के कुछ बड़े तरबियती इदारे हैं। एयरफोर्स एकेडमी डंडीगुल ने इब्तदाई पायलटों, ज़मीनी ड्यूटी ब्रांचों के अफसरान, तकनीकी अफसरों की पहली सेमेस्टर तरबियत और बुनियादी रडार और जदीद एयर ट्रैफिक अफसरों की तरबियत का फरीज़ा अंजाम दिया है। एयरफोर्स एकेडमी डंडीगुल सिकंदराबाद से 35 किलोमीटर दूर वाक़ है और इसकी कमान एयर मार्शल एस श्रीनिवास वीएसएम के जरिए हासिल है। हमारा एयरफोर्स सिस्टम हकीमपेट में मौजूद है, जो फाइटर और हेलीकॉप्टर सिस्टम में जदीद तरबियत फराहम करता है और इसकी कमान एयर कमांडर श्री पंकज जैन के जरिए हासिल है। एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट, जिसकी तारीख बहुत मतमूल है, जो नेविगेशनल ट्रेनिंग स्कूलों की मेजबानी करता है, जो ग्रुप कप्तान मनीष कुमार के जरिए कमांड की जाती है। The College of Air Warfare is the premier training institution of the Indian Air Force for higher learning. It conducts a large number of courses for officers of the rank of Flight Lieutenant to Air Commodore and equivalents from all the 3 services, and for the officers of civil services. Air Vice Marshal P.S. Varodkar is the commandant of this premier institute. కొద్దిసేపట్లోని గణతంత్ర వినోత్సవ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు వేయించిన ముఖ్యమంత్రి గారి కోసం అనురక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఢిల్లీ కర్తవ్య పథలో జరుగుతున్న కవాతులు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర అలంకృత శకటం టీవీగా పాల్గొనటం ఒక విశేషమైతే, అలంకృత శకటం అందులో పాల్గొన్నారని వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకోవటం, ప్రధానమంత్రి చొరవ వల్ల సాధ్యమైంది. మన గౌరవనీయ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు శకట రూపకల్పనలో మార్గదర్శనం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య మట్టి పరిమళాలు, జనసామాన్య ప్రజాస్వామ్య యోధులు, కొమరం భీం శాఖల ఎల్లమ్మ రామ్జీ గోండ్, జల్ జంగల్ జమీన్ అనే థీమ్తో మన అలంకృత శకటం ఉంది ఢిల్లీలో. Our DGP sir has arrived. There we can see on the screens. And also we are awaiting the arrival of our Chief Minister. Telangana state has attracted 40,232 crore investment across various sectors during the annual meeting of World Economic Forum in Davos. This is nearly
double the amount the state could muster at Davos last year when it signed MOUs worth nearly 21,000 crores. The investments concluded positively with Adani Group, JSW, Webworks, Tata Technologies, BL Agro, Surgical Instruments Group Holding, Godi Energy, Ragan Life Services, Innovera Pharmaceuticals, Q-Centrio, Systra, Uber and 09 Solutions, which altogether have the potential to create 2,500 jobs directly. During these two addresses at CET forums, as a part of exclusive WEF Dialogue series of global leaders and thought leaders, Honorable CM stood up strongly for small and marginal farmers and urged the world leaders to urgently collaborate and help transform farming into profitable activity. In another watermark address, our Honorable Chief Minister pitched Hyderabad as the city waiting to harness the convergence of healthcare and software to emerge as the medical tourism capital of Asia and provide Western nations, including the USA, a great destination and a viable solution for rising healthcare costs. Honorable CM also stressed on making healthcare universal and affordable and shared his vision of using digital technologies to take top-notch medical services to reach every remote corner and citizen of the state. డెబ్భై ఐదవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభ సందర్భంలో ఒక్కమారు ఆత్మావలోకనం చేసుకుంటే భారతదేశం ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ఎన్ని రంగాల్లో ఎంత వికాస పథంలో సాగుతోందో తెలుసుకోవచ్చు. ప్రపంచంలోని ప్రజాస్వామ్య దేశాలకు మాతృక వంటి భారతీయ ప్రజాస్వామ్యానికి పరిపూర్ణమైన అర్థాన్నిచ్చే గణతంత్రంగా మారిన రోజు మన రాజ్యాంగ శిల్పి భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు జన సామాన్యానికి అడగకుండానే అన్నం పెట్టే అమ్మలాగా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ప్రజల యోగక్షేమాలు ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసి ఒక తల్లి పిల్లల్ని కాపాడుకున్నంత ప్రేమగా రాజ్యాంగం మనల్ని కాపాడుతోంది. రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది 26 జనవరి శుభ ముహూర్తాన. మనం భారతీయులు అనే పదాలతో ఆరంభమైన ఆ రాజ్యాంగ పత్రంలో పాశ్చాత్య భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ఎంతో వైశిష్ట్యం ఉంది. అందుకే ప్రజాస్వామ్యానికి మాతృదేశం మన భారతదేశం. 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన విదేశీ పాలన నుండి విముక్తి అయినప్పటికీ దేశాన్ని పాలించేందుకు సూత్రాల రూపకల్పన, దేశీయ శక్తియుక్తుల్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవటం కోసం ప్రణాళిక రచన 3 ఏళ్ల పాటు చర్చించిన రాజ్యాంగ పరిషత్ వల్లే సాధ్యమైంది. ख़वातीनो हजरात, आपको एक बार फिर याद दिला दे, आज के जुमला पार्टिसिपेटिंग कंटिजेंट्स 7 हैं, यानी 2 बैंड्स हैं जिसमें एक पाइप बैंड और एक ब्रास बैंड, और 5 कंटिजेंट्स हैं आज की परेड में शामिल हो रहे हैं. कप्तान राहुल आर्मी की 3rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट कंटिजेंट के कमांडर हैं. ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साबिक तालिब इल्म हैं. इन्हें 21 नवंबर 2020 में कमीशन किया गया था. A4 contingent, standing right in front of you, SMART, the men in blue, comprising of air warriors from Air Force
Dundigal, Air Force Station Hakimpet, and Air Force Station Begumpet. The contingent commander is Squadron Leader Edward Prince, and the motto is Touch the Sky with Glory. గౌరవ వందన బృందాల్లో మరొక బృందం తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ టీఎస్ఎస్పీ టి సాంబయ్య గారు కంటింజెంట్ కమాండర్గా ఉన్నారు. 1950 నుంచి సేవలందిస్తున్న అత్యంత పురాతనమైన ఫస్ట్ బెటాలియన్ తొలుత ఇబ్రహీంబాగ్లో ఉండేది. హైదరాబాద్ స్టేట్ రిజర్వ్ పోలీస్ అనే పేరుతో చాంద్రాయణగుట్టలో సేవలందించింది. హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగాను తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగాను ఇప్పుడు సేవలందిస్తోంది. 1954లో ఇన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ అవుట్స్టాండింగ్ వర్క్ ఇట్ వాస్ ప్రెజెంటెడ్ కలర్ ఇన్ 1954 బై ది దెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. ఇలా ఫస్ట్ బెటాలియన్ టీఎస్ఎస్పీ వివిఏపీ రెసిడెన్షియల్ గార్డ్స్ గాను ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారి నివాసం రాజభవన్లోను, గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి నివాసం దగ్గరను, అమెరికన్ కాన్సులేట్ దగ్గర, ఇంకా అత్యంత కీలకమైన క్షేత్రాల్ని భద్రతా వలయంతో సేవలందిస్తూ ఉన్న టీఎస్ఎస్పీ వారికి శుభాకాంక్షలు. Towards the extreme right of the commentator's booth, we have Hyderabad City Armed Reserve Police, the women contingent, which was originally called Afghan City Police. It was established in 1932. The core duty of this unit is to guard vital installations, production of prisoners in the court and hospitals, maintenance of armory of city police, maintenance of city vehicle fleet, and lots more. And the contingent commander is B. Monica RSI. छत्तीसगढ़ पुलिस कंटिंजेंट की कमांड श्री देवनारायण कुमार इंस्पेक्टर के पास है. रियासत छत्तीसगढ़ 21 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद हिंदुस्तान की 26वीं रियासत के तौर पर वजूद में आई है. इस रियासत में जुमला 33 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स और 22 बटालियंस मौजूद हैं. रियासत छत्तीसगढ़ में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी मुखालिफ नक्सल ऑपरेशन में काम कर रही है. Police band contingent, also there we have brass band, which is being led by ARSI Y Narasimha Rao of CAR, and also we have pipe band 12th Battalion, which is being headed by ARSI. And ladies and gentlemen, on the top of the building to the extreme left of my commentator's box, we can see the buglers all together. There are 8 who would be signaling the arrival of our Honorable Governor Madam. As we wait the arrival of our Honorable Chief Minister, it is great to know our Honorable Chief Minister along with his team has attracted 40,232 crore investments across various sectors during the annual meeting of World Economic Forum in Davos. This is nearly double the amount the state could muster at Davos last year when it signed MOUs worth nearly 21,000 crores. The investments conducted positively with different companies and groups which would be creating 25,000 jobs directly. The companies which are with us is Adani Group, JSW, WebWorks, Tata Technologies, BL Agro, Surgical Instruments Group Holdings, Godi Energy, Argan Life Sciences, Innovera Pharmaceutical, Q Centrio, Systra, Uber and 09 Solutions. During his 2 addresses at CET forums as a part of exclusively World Economic Forum dialogue series of global leaders and thought leaders, Honorable CM stood up strongly for small and marginal farmers and urged the world leaders to urgently collaborate and help transforming farming into profitable activity. గౌరవ వందన బృందంలో పాల్గొంటున్న మరొక బృందం హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ విమెన్ కంటింజెంట్
మహిళా శక్తికి ప్రతీకగా కనిపిస్తున్న కంటింజెంట్కి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ 1932 నుంచి అఫ్ఘన్ సిటీ పోలీస్ అనే పేరిట 1957 నుంచి పేట్లబుర్జ్ పోలీస్ లైన్స్ క్షేత్రంగా Honorable సేవలు CM has ఇప్పుడు come. He is being received by the dignitaries. A historic moment. He is being received by Air Vice Marshal P.S. Farudkar, Commandant College of Air Warfare. A historic moment. We wait for his arrival. वजीर आला इज़्ज़त माब श्री एनुमला रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल है। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నవనవోన్మేషంగా ఒక కొత్త ఉత్సాహంతో కొత్త వేగంతో మరింత అభివృద్ధి పథంలో సంక్షేమ మార్గంలో ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు నిరంతర కృషి చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు వేయించేసి ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, గౌరవ కేబినెట్ మంత్రివర్యులకు, శాసన సభాపతి, శాసన మండలి అధిపతి, ఇంకా ఎందరో పెద్దలు, న్యాయాధిపతులు, న్యాయాధికారులు, వివిధ విభాగాలకు సేవలు అందిస్తున్న పెద్దలు, పత్రికా ప్రచార ప్రసార సాధనాల ప్రతినిధులు, పెద్దలు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అందరకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షాపూర్వక శుభ స్వాగతం. Ladies and gentlemen, in a short while from now, we are awaiting the arrival of Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, the Honorable Governor of Telangana, the youngest governor of the nation and also the youngest state of the nation. What a beautiful coincidence. A young governor and a young state which personifies energy, enthusiasm and new vision and dreams. Honorable CM Sir, Revanth Reddy Sir would be receiving our Honorable Governor Madam, and Sir, CM Sir would be introducing the officers to our Honorable Governor Ma'am. The time stands still to witness the historic parade, what we have right now. The beautiful mild sunshine, the breeze and the greenery from here adds to the beauty of this historic moment. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity, thus goes our constitution, the finest constitution of the world. When our Honorable Governor Ma'am comes, you would be listening to the buglers who would be paying the bugle. There, the Honorable Governor has arrived. You can see the buglers. बिगलर्स की गूंज के साथ रियासती गवर्नर मोहतरमा डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन साहिबा का इस्तकबाल है। गवर्नर मोहतरमा को सैल्यूटिंग डाइस की तरफ एस्कॉर्ट किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, Governor Ma'am has come and our Honorable Chief Minister Sir has just received, and you can see on your screens a beautiful moment, a historic moment. The Commandant College of Air Warfare is now would be escorting Dr. Tamilisai Soundararajan Ma'am, the Governor of Telangana, to the saluting dais, and the parade will present Rashtriya salute to our Honorable Governor Ma'am. कमांडेंट कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन मोहतरमा को सैल्यूटिंग डाइस की तरफ ले जाते हुए इज्जतमाब गवर्नर मोहतरमा को राष्ट्रीय सैल्यूट पेश किया जाएगा। There we can see our Honorable Governor Ma'am, Honorable Chief Minister Sir, dignitaries coming forward and the media ready with their lens to capture this historic moment. Parade! General salute!
గణతంత్ర దినోత్సవ నవోత్సవ హర్షోత్సవ వేళ ఇదిగో జాతీయ పతాకావిష్కరణ గౌరవ Kindly గవర్నర్ arise for the national anthem. Officers in uniform will salute. Parade! Rashtriya salute! Salame! Shast! జనని భారతి నీ శుభనామాన్ని కీర్తిస్తాం, నీ ఆశీస్సుల్ని ఆశిస్తాం అంటూ సాగిన జాతీయ గీతాలాపన గణతంత్ర సంబరాల్ని యావత్ దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్న భారతీయులకు శుభాకాంక్ష. There the parade commander seeks permission from Honorable Governor permission taken and permission granted. The parade commander just now has taken the permission from the Honorable Governor to march off the contingent. Parade! Rashtriya salute! Salame! Shast! Parade! March! Shast! Parade! Bagal! Shast! Parade! बाहर को मुड़ेंगे दाहिने ओर बाएं को पाट परेड दाहिने और बाएं से तेज चल. Ladies and gentlemen, you can see the contingents marching off. We have 5 contingents smartly dressed and 1 band and 1 bugler team. Altogether 264 personnel were over here. 175 personnel from the 5 contingents, 81 personnel from the band and 8 buglers. We had 5 बैंड की जानिब से रोजा कश्मीर धुन बजाते हुए तमाम कंटिजेंट्स वापस जा रहे हैं. Altogether we had 5 contingents. 13 Punjab Regiment of Andhra Sub-area, which was led by Captain Rahul. Indian Air Force by Squadron Leader Edward Prince. ECOI of 1st Battalion, Telangana State Special Police, Shri T. Sambhaya Arya was leading the contingent. Also we had Hyderabad City Police Women Contingent led by B. Monica and Chhattisgarh Police, Devnarayan Kumar Inspector. There the air is full of music, rhythm wailer as the band plays the spectacular music. గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారి గణతంత్ర దినోత్సవ సందేశం. We have addressed by our Honorable Governor Madam, youngest governor of the youngest state.
गवर्नर मोहतरमा कुछ ही लम्हात में अवाम से खिताब करेंगी। Andariki Namaskaram. My warm greetings to the Telangana people, Honorable Chief Minister Sri A. Revanth Reddy Garu, Cabinet Ministers and State Administration on the occasion of the 75th Republic Day celebrations today. The Indian Constitution attained significance for elevating the country as one nation by uniting multiple races, religions and castes. It is a proud moment for Indian citizens that the country has been moving forward successfully under the guidance of the world's largest Indian constitution for the last 74 years. This credit goes to the architects of the Indian constitution and the people of the country. The constitution gave people enough powers to remove the rulers who run governments against the spirit of the constitution through struggles and verdicts in the elections. We achieved a separate Telangana state with the inspiration of the constitution and the rights enshrined in it. The constitution also provided the people with opportunity to terminate the governments ruling against the constitutional spirit. The Telangana society has put an end to the 10-year dictatorial government run against the constitutional spirit in the recently held elections. The people's government has been formed in Telangana state. The people's mandate declared the arrogance and autocracy have no place in the Telangana state. We are reconstructing the ruined constitutional bodies, systems and values in the last 10 years. I am delighted to say that the people's government is reviving constitutional merits, systems and practices. The fruits of democracy, welfare and development will reach out the people only when the government runs the administration in tune with the spirit of the constitution. Unilateral decisions and dictatorial approaches are against the principles of democracy. The newly elected people's government started functioning with full consciousness. The government is striving with objective of delivering equal opportunities, rendering social justice and granting freedom to all sections of the people. The people's government initiated the action plan to fulfill the assurances given to the people from the first minute of assuming charge. 2 of the 6 guarantees have already been implemented. I am happy that more than 11 crore women have already utilized the free TSRTC bus transportation services under the Mahalakshmi scheme implemented as a part of 6 guarantees. The government's main objective is to implement 4 other guarantees in 100 days and see the smiles on the face of the people. My government is heading forward by introducing reforms and rectifying the derailed administrative systems. You are all also aware of the precarious financial condition of the state due to the mismanagement of the previous government. Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu's government is moving fast with grit and determination to make Telangana state to compete with the world and write a new chapter in the welfare and development sector. The top priority of the people's government is to realize the people's aspirations and their welfare. The government's responsibility is to deliver welfare benefits to every eligible beneficiary. The government already received applications from the needy people from December 28 to January 6, a total of 1 crore 25 lakh. Applications have been received. Of them, 1 crore 5 lakh have been received seeking the benefits of the 5 guarantees. People submitted 19,93,000 applications for other requisitions. The government is preparing an action plan to address the people's grievances by compiling the department-wise data. The previous government has completely neglected employment and livelihood for youth for the past 10 years. The erstwhile state government was indifferent towards the youth who played a key role during the Telangana movement. The people's government led by Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu is paying special attention to providing job to the youth. The process of reforming the TSPSC is in progress
job recruitment will be taken up by the government soon after the completion of the process. My appeal to youth is not to raise doubts or suspicions about the government's sincerity in providing jobs. It is a testament to Telangana's progress that the state succeeded in entering agreements for the highest ever rupees 40,232 crore investments with global and domestic companies during the Chief Minister Revanth Reddy Garu's recent Davos visit. I am heartily congratulating the Chief Minister and his team. I strongly believe that the government's efforts will yield industrial growth as well as employment generation. The state government is committed to the well-being of the farmers. 24-hour quality-free power is being supplied to the farmers along with the implementation of the Warangal Declaration. The government is already working to fulfill the promise of the Raitu Bharosa scheme. The Raitu Bharosa scheme benefit is already deposited in the bank accounts of small and medium farmers. The government is also holding deliberations with banks to implement. Rupees 2 lakh loan waiver scheme for farmers. The government is bound to complete the farmer loan waiver scheme in a planned manner. My government is reiterating that all the promises made to the farmers will be fulfilled. I would like to make it clear to all Telangana people, the past government was not accessible to common man. People were in chaos to submit their grievances. We all witnessed that there was no government mechanism that existed to wipe out poor man's tears. Today, a democratic government is ruling Telangana. State government ministers are available to hear public grievances at the Prajavani program every Tuesday and Friday at Mahatma Jyotiba Phule Praja Bhavan in Hyderabad. Freedom is given to common man to submit their grievances before the Chief Minister and the ministers in the State Secretariat. The government is contemplating the launch of the Prajavani program at the grassroots level. After the formation of Telangana state, the present government is performing in true spirit of the Constitution for the first time. I am proudly saying the people's freedom and their fundamental rights are highly regarded in the Telangana administration. With the inspiration of Dr. B.R. Ambedkar, the people's government is heading forward, aiming for the welfare of the poor, BC, SC, ST and minority communities. I am heartfully wishing again that the Telangana state will reach many heights in development and improve people's living standards through welfare with the same inspiration from Dr. B.R. Ambedkar. A constitution is not mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. I want to conclude with a couplet from the Tirukkural. Anjamai, Igai, Arivukam, Innangum, Enjamai, Vendar Kielbu. Dhairyam, Udarada, Vivekam, Mariyu, Utsaham. Anevi, విజయవంతమైన ప్రభుత్వానికి ఉండాల్సిన 4 ముఖ్యమైన లక్షణాలు. జై భారత్, జై తెలంగాణ. మువ్వన్నెల జెండా ఆశీస్సులతో మురుస్తున్నది భారతీయ ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మార్గదర్శనంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధిస్తున్నది తనదైన కీర్తి. ప్రజల అవసరాల్ని అంచనా వేస్తూ, ఆకాంక్షల్ని గుర్తిస్తూ, 6 హామీలతో అర్థవంతమైన అమలు కోసం తపిస్తూ ప్రభుత్వానికి సారథ్యం వహిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని, మంత్రివర్యుల్ని అందరినీ అభినందించారు గవర్నర్ గారు. వారి సందేశానికి నమస్సులు, ధన్యవాదాలు. ख़वातीन हजरात, छत्तीसगढ़ पुलिस कंटिंजेंट को मोमेंटम पेश किया जाएगा. इज़्ज़तमाब मोहतरमा गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन डीएसपी अरमान खालको को मोमेंटम पेश करेंगी. Their memento is being given by Honorable Governor of Telangana. DSP Sri Arman Khalko is receiving the memento on behalf of
Chhattisgarh Police. A historic gesture, a memorable moment for Chhattisgarh. గణతంత్ర దినోత్సవ గౌరవ వందన బృందంలో పాల్గొన్న 5 కంటింజెంట్లలో మన సన్నిహిత పక్క రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్ బృందానికి నేతృత్వం వహించిన అధికారిని అభినందిస్తున్నారు గవర్నర్ గారు. Kindly arise for the national anthem, ladies and gentlemen. Thank you, Honorable Governor Ma'am, for your glorious presence. Also, we thank our Honorable Chief Minister, Sir, Revanth Reddy, Sir, and also thank you to the ladies and gentlemen for being the part of this historic moment as we celebrate the Constitution of India. Jai Hind, happy Republic Day once again. Thank you. గాహి తవ జయగాథ. దేశ అభివృద్ధి కోసం, దేశంలో నిరంతరంగా సాగుతున్న సంక్షేమం కోసం ప్రతి పౌరులు తమవంతు బాధ్యతల్ని గుర్తించి సేవలో పునరంకితం అయ్యేందుకు త్రివర్ణ పతాక ఆశీస్సులు అందుకునేందుకు ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుక ప్రతి వేదిక మనల్ని ఆశీర్వదిస్తూనే ఉంటుంది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరూ మహానుభావులే. అందరకు హృదయపూర్వక వందనాలు. It made successful because of your coordination.